Good morning, Good morning, base. Сегодня у нас стрим без мата, официально заявляю. Вот. Попробую себя поконтролировать. Ну, не сказать, что я всегда что-то там говорю жесткое. Иногда просто вырывается в бомблениях, в моментах. Да. Вот. Но сегодня затестим, да, в очередной раз. Самому себе просто интересно. Так, сегодня поставил еще чат для подписчиков в течение 10 минут. Тоже на тест. Кто давно подписан, в принципе, ничего ни для кого не изменится. Кто зашел написать спойлерино in чатерино, будет задоджен. Вот так вот я придумал, короче, на сегодняшний день. Yes. Ничего не заваривал сегодня. Будем по ходу дела закидываться энергосом. Как-то так. Сегодня что-то супер плохо спал я. Какие-то кошмары душили меня. Потом я что-то проснулся. Опять холодно было мне. Потом я себя что-то прям перед подъемом очень плохо чувствовал. Я через сон, через все, что я хотел уже отпрашиваться. Но такого не произошло. Когда я полностью пробудился, все стало all right. Когда пришел, что-то как кумарнул. Закинул невкусный ананас, блин. Вот Каринка Тони Снюсана была хорошая тема, а это какие-то красители мне не нравятся. Охота плевать как верблюд, короче. Не очень, не очень. Слишком давит на рвотный рефлекс, так сказать. Так. С телеграмма выход. С телеграмма выход. Я еще думал накупить у вот этого чувака приезжего всю одежду скупить. Может, что еще допом откроется. Тут мы все прочекали. Мы вот раз подошли к этой церкви. Подошли к этой фреске. Постояли на коленях. Как-то так. У нас еще 2 часа на все про все. Потом мы пойдем уже по плану. Нам самое главное сегодня к этому курильщику на балконе подойти. А остальные вот эти вот задания, они уже без таймера. Зайдем сейчас в диско, отдадим наши находки. Ну, просто мы скажем этому чуваку, криптозоологу, что ничего мы не нашли. Но одна ловушка была распотрошена. Yes. Что еще у этой двери? Сейчас посмотрим. Прочекаем. Ничего не открылось. Рейд. It may have been used to serve as an AORUS. From here to the wiring, I can't see how. Не знаю, что за дверь. Мы, короче, в нее никогда в жизни не войдем. Что поделать? Видимо, так и будет.
Yes. Ну так-то анлаки. С другой стороны, вроде good nice, что я хоть как-то по чесноку прохожу. Обычно я все анлаки, роллы, реролю. Загружаюсь заново. Реза, здорово. Лови респект. Сегодня у нас добрый стрим без мата. Решил провести. Шуманенок, стрим без мата, yes. В диско, я думаю, в принципе, это можно, это легко будет и исполнить. Тут особо бомбящих моментов не бывает. За 8 серий не было ничего такого. Да, yes. Вот такие вот у нас сегодня условия непростые. Ну, непростые условия, ну что сделать? Шаманенок живой, интересно сейчас или нет? Да, наверное, что-нибудь там делает. Я думаю, еще живчик, еще тот. Ну вот мы вчера позанимались этой зоологией, криптозоологией. Сейчас расскажем этому челиксу. Нам нужно будет еще как-то час просрать где-то. Вот, я хочу все куртки скупить. Все, что есть у этого челикса, я хочу у него купить. You find your Economical, but also haven't you heard of it, sir? We've got to be economically conscious. Recycle your cash, keep it in circulation. Very cool. Very cool. Everything's still cool here, officer. Как тебе диско вообще? Диско с кайфом. Диско с кайфом. Мне очень нравится. Я очень сильно погрузился. У меня в плейлисте буду смотреть 1000 видосов про диско, но я их боюсь смотреть, потому что в начале не пишут, будут спойлеры, не будут. Даже если незначительные какие-то, даже вот, ну как рассказать про диско, не вставляя какие-то рарные моменты? Ты же все равно заспойлеришь незначительно. Так что даже незначительные спойлеры скипаются и будет видос просматриваться строго после прохождения. Я смотрел единственное, что по диско, это разбор графики, как вообще делали диско. Вот. А ты знал, что эта карта просто нарисованная? То есть это как бы не 3D, а это типа 2D в 3D. Shine on these sunglasses. A good starter, a man who knows his style. Much respect. Да, я куплю эти очки. Тут у меня больше уже ничего не будет покопаться в коробке. These are all first-rate sunglasses. Окей. Ну тут, наверное, уже ничего не будет, и это ничего не откроет, но я на всякий случай все купил, деньги есть. Обидно, что разрабы посрались там все, и продолжения диска не будет. Я вот смотрел, что в диско 12 концовок может быть разных, и что там прохождение на 50 часов может затянуться. А я готов, мне нравится, я готов проходить диско 20 частей. У меня сейчас вот конец 4-го дня, всего в игре 10 дней, может быть максимум. Не знаю, что тогда будет, плохая концовка или что. Если я за 10 дней не раскрою типа преступление. Со стороны задержка. Сейчас видна ли разница между малой и стандартной? Ты не сравнивал. Мне кажется, все-таки разница есть. Я сейчас со стандартной. Об этом даже пишут ну, сами разрабы. Если на вопросик вот этот навестись, кружочек, вопрос в кружочке, то там будет такая тема. У меня как раз такие 50 часов диска. Ну вот. У меня около 30 сейчас. Вот он, криптозоолог пришел, челик.
Сейчас с ним побазарим. А вот видеорекордер, мне кажется, вот это уже шуе. С видеорекордером оно особо не режет. Если оно как-то может резать, то разве что Full HD, если стримить. А в 2К отличная картинка, можно включать, у меня включена, я разницы не вижу. Можно отмотать, если что, заруинил. Ну, если, ну, чувак смотрит, если он там какой-нибудь момент легендарный пропустил, можно там отмотать. И будет it's begin. Что он нам сказал? Очень рад снова вас видеть, офицер. Широко улыбается он, неловко кланяясь. Моя жена очень хочет вас поблагодарить. Поговорить, пожалуйста, с ней. Окей. Alright. О, зайка, уж не знаю, как благодарить тебя, что нашел мужа и помог ему. Надеюсь, ты не слишком себя утруждаешь. Эпичный забег на дальней дистанции, просто, кстати, пришлось, пока бегал по основному делу. Да, и криптозоолог. Короче, лови кайф, сейчас Каринка закину, чай налью и кибер. Ну, вот я рассказывал, что у меня тошнотворная блеватория с этим ананасом. Он весь, блин, в красителях, короче. Мне не нравится, сразу рвотные рефлексы срабатывают. Хочется плеваться. С этого Тони Снюсана. А Каринки у тебя, наверное, эти уже не вторики, уже там 10-кратно юзанные. Кое-как. Ну, у меня типа перваки вот эти вот есть ананасовые. Но их так кидать неохота. Они такие невкусные. А если закинуть, то будет чеснок. То тогда торкнет. Ну, без сомнений торкнет. Next покупка будет, то строго Каренко. Да, да. Тони Снюсана подсказал не просто так. 100-кратно нах, ну вот. Нах не считалось, это я зачитал с чата. Да. Yes. Да, лови респект. Кибер там. Ты до куда уже дошел? Кибершпак, Elden Ring, смотры. У меня пока only диско Elysium. Вебка придет. Начну после диски, наверное, контрол. Тоже контрол я как начинал проходить. Не допрошел. Надо вернуться. Я до какого-то первого босса дошел. Там его как-то убил с горем пополам. В общем, надо дальше двигаться. Тогда уже с вебкой затестим, чтобы было все с кайфом. Я еще заказал дополнительный аккумулятор к моей экшн камере, с которой я раньше стримил. Которая у меня была как вебка. Мне очень нравится из-за широкоформатного угла. Я бы, конечно, еще мог стримить как стоник, если бы я знал, что он юзает. Мне очень нравится, как он делает. Если бы какой-нибудь у тебя такой канал в серых красках всегда был, шапка там, и это все, и аватарка у тебя, и оформление, то можно было даже на игру какие-нибудь серые просто яркости уменьшать, там какую-нибудь зернистость добавлять, и ты бы сидел еще как стоник VHS Edition. Было прикольно. Я побочки с Доломейном делал по мейнку сюжету, только начинаю знакомство с Сильверхендом. О как. Доломейн там даст тебе много адены, машину подгонит. Ну ты и так все знаешь. Ты не первый раз проходишь. Можно все заспойлерить. Да, было бы вообще с кайфом. Диджей Хвост, подойдите к автомату с газированной водой. Диджей Реза, подойдите к автомату с кибершпаком. Галстук с восьмиглазым тираторном.
Тогда зайка прими вот этот знак моей благодарности. Она протягивает узкий галстук, заколотый серебряным птичьим черепом. Это галстук мискийский, булавка, антикварная и много значит для сообщества криптозоологов. The little silvery knob holding the tie together feels warm in your hand. It's in the shape of an avian skull with 8 eyes. Внушение. There's really no point in manipulating. Лена, я бы хотел сказать, о каких криптидах, которые вы изучали, могли бы вы рассказать о парочке? Тут у нас уже нет, тут у нас нет нужды в манипуляциях, она и так с восторгом расскажет тебе о своих высказываниях, просто спрашиваю, yes. Респект, да, ровно. Надпись на затылке «Респект». Сегодня вот смотрел аудиофильские наушники себе. Если выйдет этот микрофон из строя, то покупать строго XLR плюс звуковуху и тогда уже писать с кайфом. Там чувак демонстрировал, не знаю, какой у него микрофон, что-то он там сказал, но я не прогугливал этот микрофон. Звук легендарный. One cryptid, not a couple. One. Один криптид, не парочка, один. Мы не станем устраивать тут выставку в продаже криптидов. Один маленький криптидик. Nods and assumes a waiting posture. Cryptids, cryptids. Let's hear about all the interest. Ooh, tough choice there. Один криптидик. Добрая зеленая обезьяна, не то военный, не то не исследованный вид из рода Homo. No Homo. Военная байка, да. Доброй зеленой обезьяне рассказывали солдаты во время войны в Южной Сафре. Она заходила по ночам в бункеры и лечила раненых слюной. Обладает чувством удивительными целебными свойствами. Так вот. Лол. Indeed, there is. It's our closest relative among the cryptids. Same taxonomic family, different genus. Which is to say, the kind green ape is a species with... Иными словами, у нас с доброй зеленой обезьяной общий предок, из которого мы эволюционировали параллельно, прямо как с твоим напарником. Ага. Ну, можно его тролльнуть, в принципе. Бля. Ладно, нет, я отвечу так. Oh, no, I didn't mean to imply that Saolites are inferior to us in many ways. You are superior. For example, your earwax doesn't have a foul odor like ours does. A tremendous evolutionary advantage, I'm sure. But perhaps we've had enough speculative biology for today. Yes. Of course, dear. Oh, you don't want to hear about some old woman's ramblings. Ramblings? Nonsense. Your description of the... Darling, I didn't even get the size of it right. Measuring things is important. How did she get the size? You were a child, my dear. Really. It's extraordinary what you were able to describe. Now go on. Tell our friend about it. Reflexively, the lieutenant read his familiar notebook. Well, it was summer. I was Стояло лето, я строил на пляже гоночную трассу из песка. Рядом были заросли тростника высокие, несколько раз выше меня, и внезапно... When all of a sudden... I'm getting ahead of myself.
I was 5.5 in Betancourt in the suburbs. The strangest moment of my life. I looked up and one of the reeds moved. Not like a plant, but like a living thing. It stood up and looked at me. Its body unfolded like Тело раскрылось, как у старинной складной игрушки. I've never seen anything like it. She had no fear. Just I didn't know this can Я не happen. знал, как это бывает, поэтому протянул руку и потрогал его. На ощупь он был как обычный тростник, но двигался, нависал надо мной и качался. Она смотрит на тебя. А потом секунд через 20, через минуту он ушел обратно в заросли. 20 Секунд через 20, через минуту, yes. I tried, but I was only a child. Пыталась, но я была еще ребенком. Там был ил, глубина, я потерял его из виду, просто стоял на колено в грязи и вертел головой. I ran back. Потом я побежал домой и спросил бабушку, умеет ли тростник разговаривать. Сказала, что он на меня смотрит, она усмехается. Конечно, она надо мной посмеялась, но я знаю, что я видела. Долгие годы я рассказывал эту байку, когда хотел впечатлить мальчиков, но вы понимаете, она отправляет волосы. Конечно, для большинства эта байка и была забавная моя но и для меня самой. Но потом мне встретился Морел, да, на Морелла подействовал. We were on a date. Can you imagine? Верите, нет, мы были на свидании, вот она мне рассказывает, а это самое подробное свидетельство о встрече с австралийским фазмидом. Что я слышу звуки, она сказала, шушал. so that's how they met. This is beyond significant for them. It did, yes. Like reeds in a gust Yes. of wind. The way it moved, the colour. Он, как он двигался, какого был цвета, что некоторые его конечности белы, как мрамор. Other accounts, it was Это amazing. точнее хоника совпало с тем, что я знал по другим рассказам. If it weren't for Lena, I might have given up hope years ago. Если бы не Лена, я бы, наверное, давно уже потерял надежду. Не будет преувеличением сказать, что она восстановила мою веру в профессию. Он кидает на нее восторженный взгляд, забивая стереть с лица широченную улыбку. I thought it was a wonderful story, man. But I don't believe it. A child left unattended on a warm day. Children make up stories and then end up believing them. You're welcome, sweetie. I do appreciate the chance to relive it whenever I get one. Не-не, не будем душить вопросами. Right into the reeds. Oh, yes. A zoologist. Только основными. Cryptozoologist, to be more precise. It's a pseudoscience that attempts to legitimize research into... That's one opinion, yes. My apologies, ma'am. I did not mean to undermine your hobby. It's not a hobby, dear. It's a subfield. Раздел зоологии, изучающий вид животных, столь редкий, что некоторые считают их вымершими или даже вымышленными. Искать такие виды их называют криптидами. Занятие сложно, неблагодарно. По-моему, уже это когда-то спрашивали. Просто оно опять раскрасилось в оранжевый. Ложа руку на сердце, многие ученые просто ленятся этим заниматься в наше время, и университет не особо поддерживает настоящую науку. Completely internalized. Она полностью интернационализировала проблему мужа. Сделала своими. Анализировала. Интернализировала, а я как сказал. You know, to hell with it. Let's have more credit. Of course, officers. Is there a particular cryptid you two are interested in learning about? Hey, you promised you'd only ask about one cryptid. The lieutenant pauses thoughtfully. Something in him breaks. Ah, fuck it. Let's have more cryptids. Well, the biggest cryptid is, of course, the horrible giant of Kokonur. The giant lives in the most arid parts of the Папайя vast Коконот. desert in South Великан Somalia. живет в самой засушливой частях необъятной пустыни Коконур, в Южной Самаре, озаряя пустоши странным сиянием. No one knows for sure. It is like an
awful mountain appeared Будто чудовищная гора выходит из горизонта, накатывающий третье поле зрения. the towering lunar Местные поверья называют сияющего колосса Коконура дурным знаком. Что-то говорят, это фата-моргана, другие, fate unimaginable. что фатум и горе. Оксимирон Эдишн. Oui. No animal can be that large. It's a mirage. That's what makes it so peculiar. A species surviving, and there are limits, you see, to how large a metabolism an ecosystem can beget. Some say a gravity anomaly below the Coconur desert might allow the creature to grow to these gargantuan sizes. Gravity anomaly. Digging it. Digging this parascientific stuff right here. No, it's the cryptid. Oh, yes. The eight-eyed Teratorn, the largest flying avian ever discovered, with a wingspan of 11.5 meters. It was thought to have gone extinct 3,500 years ago. Some even doubted the fossils were real. Mutation. Huh. All of evolution is a mutant. Until it was sighted by renowned Gotvaldian explorer and naturalist Uwe Plattenkalk in 21. It happened on a botanical expedition into the vast and unexplored Oamrau Canyon in southeast Ilmara. Dr. Plattenkalk got separated from his group during a sandstorm. The world's largest canyon system, sweetie. It's a barren waste east of the Erg, alone in the blasted desert heat. The doctor wandered eastward, where man hasn't stepped foot in old. He was lost, without any navigation equipment and Он потерялся, у него не было компаса, заканчивалась вода. Спустя пару дней он заметил с высоко полуденного неба птицу, черную, огромную, великанскую на вид. Периодически птица пикировала к туше какого-то животного далеко к горизонту, но когда Уве туда добрался, Тераторн уже улетел, а тело было очищено до костей. Так повторялось много раз. Съесть птицу, Уве, это твой единственный шанс. Yes, a bird that big has a lot of blood in it, and he was dying of thirst. For many days, Dr. Platzenkalk followed the Teratorn until they reached a great canyon wall, where the bird finally, Professor, climbed up there with a rock in his hand. Птица спала, спрятав голову под крыло, огромный ворох черных перьев, приютившийся на скале. Он приблизил, сжимая в кулаке камень. Вдруг Тераторн поднялся на него, поднял на него глаза, все 8, 4 с каждой стороны, как у паука. Мужчина не мог шевельнуться, он был парализован, оцепенел с камнем в руке. Что бы он ни делал, приблизиться к птице не получилось. Ай. Птица управляла его разумом, не давала приблизиться. Он мог сделать шаг назад, но одно движение вперед и пролечь. Увы, бился там 3 дня, пока птица не улетела. Он не интересовал осьмиглазого Тераторна, пока не пытался подойти ближе, чем на 2 шага. Кто даже позволил ему объесть мясо с ближайших туш и два неоплодотворенных яйца. Окей. Absolutely, sweetie. Cryptozoologists have been tracing it ever since, but Wamrau is vast, mysterious, and holds many secrets. Мистерио. Modern radar telemetry shows great promise.
We will confirm this one by the end of the decade. This one I liked. Not only does it have 8 eyes, and is a living fossil, and the largest bird ever to live. He's sincere. He likes the audacity of it. Ну, он искренне, ему нравится наглость мысли. Sadly, yes. But there are numerous reports of 8-eyed bird skulls from Неоднократно поступала информация о 8-глазых птичьих черепах из мата, да и удивительное сходство с литский символ вряд ли может честь совпадение. У имперского орла тоже 8 глаз. Not really. It's just stylization. The way they drew eyes. It's not a zoological. И на самом деле это стилизация. То, как они рисуют глаза, это не зоологическая реальность. Совсем есть честь совпадения. This one's very famous. Everyone knows. Famous famous? People will be looking at that tie on you and thinking that man is into cryptids. What an interesting question. Of course. All fairy tales have someone or something invisible in them. It's the Coldamama Dakwa. Its name means thin whisper of Тихий sound, шепот. and that's precisely Может быть, мы и поймали тихий self-replicating шепот. sound waves, invisible and intangible. The Coldamama is very afraid of us, which makes it incredibly difficult to track. It could be. As I said, it could be everywhere. And we wouldn't know any better. It could be. Maybe it's predatory. It's not. Don't worry. If it were predatory, we would have found it by the damage it inflicts. I wouldn't be so sure. What if the damage is also invisible? Like nothing, it's such a high-pitched sound that us humans can't hear it, nor... Fine, I'll bite. How can an animal be a sound? Many scientists have asked the same question. Some have claimed that it isn't itself a sound, but a tiny corpuscle that emits sound waves. But there's no evidence to support this theory. Plenty. It's the evidence that led to its discovery. In the 20s, a group of Areopagite ornithologists, that is, scientists, who, when playing back recordings they had made in the foothills of the Ea mountain range, they noticed certain anomalies, patterns that seemed random at first, but on closer, the scientists soon discovered they could track and even predict what appeared to be feeding, mating, and migration patterns based on sound waves in a strictly delimited range of ultrasonic frequencies, even higher than those of the highest pitched bat calls. She transforms, when speaking about these strange animals, into a confident woman. They realized that they had discovered a new species and called it the Coldamama Dakwa. Paracanassian name for the Так voice of God. по-перекарнаски называют голос Бога. Он говорят очень тихо. They grew quite obsessed with Они these безумно birds. увлеклись этими птичками. Увидеть их не могли, но все же различали разные. И даже она улыбается. Начали давать некоторым имена. Sequester, Time, Арест, Тимьян, Жоскен. some of them are Так называли некоторых Мама Даква, которые отслеживали индивидуально. That is a sad А ты story. печален. С полевой работой помогала группа студентов. Они были полны энтузиазма. Enthusiasm for the И, вне всякого сомнения, хотели впечатлить преподавателей. Но из-за них популяция Coldamama Dakwa почти вымерла. Почти. Они хотели наладить общество с существами, а из инструментов у них был только звук, так что они стали посылать звуки на частоты, совпадая с частотой Мадака, что это бывает, когда сталкиваются два звука одинаковой частоты. This lady really should be a teacher. Ей бы учительница быть. Be explaining. You have no clue because you're not a dweeb.
Гасят, взаимоусиливаются. Гасят. Exactly. And these tests were performed so recklessly that when they happened upon the right frequency, well, they wiped out most of the population. Great regret washes over her. A winding cloth. After that, the corpuscle appears to have migrated elsewhere. There have been recordings of anomalies similar to those spotted in AI, but they've been few. Of course. A common thread in these. Disappearance and unfalsifiability. I'm glad you did, dear. What about what? Cryobacter catlensis. Yes, a unicellular bacteria. Одноклеточная бактерия, знаменитый геолог Катлин открыл его в самом северной точке Катлы. Примечательно, колония бактерий, которая, так сказать, дольше, чем возможно установить. Она точно возникала в начале летописной истории. Межану пропала вскоре после того, как вколола себе образец исследуемых бактерий. Вне всяких сомнений, в надежде продлить собственную жизнь. Alright. Wow, yes. Impossible? No. Everything. As after Mijanu treated herself with the bacteria, she stopped aging, but also became increasingly eccentric and irascible, so that we can assume that she has been living somewhere in the wilderness for decades. Можно предположить, что она долгие годы живет где-то в дикой среде. Одна, если не считать этой штуки в ее крови. Жеромский гном. Это самый опасный. Oh, it is. None of his victims survived. Even relatives never even found. Яд гнома растворяет органическую материю. Вот это да. Сообщает, что он был мал, с перепонками на пальцах и выпирающим лбом. Уродливый чудик страшный. Пара туристов нашла его, когда он уже умирал. Они слышали в лесу странные стоны и пошли на звук, испугались и решили задушить его, замотав в брезент. Она внезапно серьезнеет. Все равно жеромский гном умирал целые сутки. Если тело этого существа не нашли, не может содержаться, то почему в научных трудах нет подробной иллюстрации, которые подтверждали бы существование этого крайне смертоносного вида? Увы, первый ученый, которому попадалось тело, это существо поместило его в емкость с формальдегидом, ожидая, что тут очистит гнома от яда. Но вышло так, что яд вытек из зубов существа, попал в окружающую жидкость и разъел само существо. Поэтичная гибель. Но такая потеря для науки. Alas, always, alas, and then it was gone. Isn't that overly convenient? I understand your skepticism, but that's what happens with things that are rare and stand out. Their disappearance is most memorable, and they are least like. I'm glad you like them, but I'm not really one to tell you about all of them. You should ask my husband if you get the chance. He's the real expert. Nothing like the gratitude of a good woman. Now then, what can I do? He tries to play it cool. Remain cool. Good. Okay. And? Completely empty? No locusts? That's not ideal.
but It just means the insulin reinforcement is even more clever than we thought. She's engaging in a well-known self-deception called motivated reasoning. Of course, more clever. You're dealing with a subject near and dear to their hearts. It might behoove you to tread light. yes, the Phantasmadeia picked off the locust and escaped. This is good news, though we'll have Another trip to the reeds. А где этот крипточел? Отсутствие. Где он стоит? Это он? Его спутник вздыхает. Очередной поход в тростники. Of course, be sarcastic. Unless you have an alternative hypothesis you'd like to venture, mine stands. Oh, actually, no. Excuse me for... Хотя нет, меняет мою интонацию. Простите за эмоции, для нас это важно. Вы дважды нам помогли и принесли прекрасные вести. Сердечно вас благодарю от своего лица. Society криптозологики Деревашоль. Yes. Felt gratitude. Мы живем в Society. Feel like closure. Сердечная благодарность довольна ее. Что все-таки произошло? Foul play might be afoot. Thank you, it's an honor. We should probably return to our main investigation here. Helping cryptozoologists isn't really a priority for our organization. Оскорбил Морелло. Да в смысле оскорбил Морелло, блин? Hello, Lena and I... Consider the way the empty trap was disturbed, as though shaken. Most likely the hands of a young person. Hands you should ask the red-headed boy, Kuno. A little hooligan. But what would a... Oh, my dear Morel. You've been an old man for too long. Kids love to torment insects almost as much as they love to torment old folks. Delinquents, my favorite. Oh, you've been such a dear to us. Please, let us know whatever. Well, I see you've got all the help you need. I'll see you tonight at my place. Let's play suzerainty, but no more field trips for me. After this is your last chance to talk to Gary. Really, Gary? We're getting somewhere here. I'd love to play suzerainty. Lena, I'm sorry, but you're not getting anywhere. It was some kids. I know the little mutants around here. Leave anything out around. It's been fun, really. But I need a bath, and I have deliveries to handle. When this tea is done, I gotta run. No need to apologize, Gary. You'd be more than helpful. We'll have to take a rain check on that game. Сюзеренитет. What is this? We're gonna follow this through. Сегодня, именно сегодня нам нужно довести дело до конца, for sure. Великий детектив работает. Was that? Could it be the Calder Mama Dakwa? No, it's probably just your imagination. There seems to be an extremely high-pitched ring. Ultrasonic. Lena said it was very high-pitched. Lena also said that it couldn't be heard by any other animal, including humans. What you're hearing must just be a regular bird. There it is again. You're about to rediscover a long... Yeah, but how are you going to catch it? It must be very close. Maybe, just maybe, it will come toward you. What are you doing? You're a police officer, not a pansy ornithologist. The only birds you should be looking for are healthy women of childbearing age. No, I don't hear the Koldomama Dakwa. And it... Of course he doesn't. Oh no. The sound. It's moving away. No. Too late. It's gone. There is no ringing anymore. Just the sound of the streets. Keep your ears peeled, then. If the species really has migrated to Martinez, you're sure to hear it.
Мне надо что-то забыть, наверное. Что это за плюсик? А, это просто рамка, окей. Ну все тогда. Надо что-то забывать тогда. Забудем вот эту шуе. И усвоим вот эту хрень. Fuck does Kuno care? No, Kuno doesn't give a fuck about bugs. So he knows locusts are bugs. Oh my god, I told you that shit is lame! Shut up, see. Now they're gonna take you to lame prison! She sounds like she's about to cry, out of disappointment at Kuno's newfound lameness. Deny everything, Kuno. You need to lawyer up. Kuno's not gonna say anything without his lawyer present. Разберись, почему ловушка на самом деле оказалась пустой. Местные DHD-шки могут что-то знать. There's definitely something going on here. Remember his pig's head shack? You should check it out. Помню. Kuno doesn't. Помню, yes. Давай зачекаем. All around you, the hisses and chirps of locusts fill the musky air. The earthen floor of the shack has been shaped into mounds of mud, dotted like skyscrapers, spires of dirt and sand rising. Well, detective, it appears you've solved the case of the locusts. For the missing locust case, which is a subcase of the imaginary insect case. So at least that's going well. Yes, I feel we are nearing a real breakthrough. If anything, the presence of the locust points to the opposite. The Phasmid did not take the bait from the traps. It was Kuno. The Phasmid doesn't exist. But what do I know? Use your powers of deduction. You knew the magic bug was nowhere near here. The Phasmid is impairing you. I'll let you handle the Kuno side of things. You are doing just fine. Это что такое? Это выход на... На крышу куда-то. Мы здесь были? Я думаю, да, отсюда куртку можно достать. Мне кажется. Fuck does Kuno care? Yeah. Kuno took the bugs. So what? It's not Bugtown. It's the city of locusts. Locusts aren't just Град bugs. саранчевый. They come out of the sky like a fucking shadow. Shit descends. Stop! You stop. It's like their fucking night. Locust City, Night City, City of Rain. Найт Сити. Реза сейчас Найт Сити. There's a tug of war over the name of his fantastical city. It's almost too... The girl forces herself to watch again. The corners of her eye. The lameness is causing her physical pain. The damage may be permanent. Maybe I am. Did he just say I? Kuno usually calls Kuno Kuno. Oh my god, Kuno! He's gonna make you totally lame in like 3 seconds!
Kuno can be what Kuno wants to be. Kuno's his own man. Kuno's free. Kuno made himself into Kuno. Kuno can make himself into anything. Kuno can make himself into... Don't make yourself into a pig, Kuno. You'll have to take me away. So that's what this is about. Without a word, she disappears entirely behind the fence. For once, the boy is lost for words. Good nice. Анта 51, лови респект. To appear across. Лови респект. Здорово. В какой-то веке мальчик находит что сказать, он весь покраснел, а теперь румянец идет белыми пятнами. Используя это секундное замешательство, возьми ситуацию в свои руки. Теперь убеди его оставить ловушки криптозоологов в покое. Ну, я первый отвечать, наверное. I don't give a shit. I don't need the locusts anyway. Shit is all lame now. C was right. The girl's face appears again, above the fence, just long enough to make eye contact with Kuno. Окей, он пообещал, что будет ну что-то долго до конца. Но у нас еще пока только 4-й день, я прохожу все побочки, подхожу абсолютно ко всем. Я готов гамать full time. Вроде бы 10 дней всего в игре. Вот, но я побывал в церкви, я почти нашел эту самую, как ее зовут-то, сейчас, Руби, где тут? Руби, да. Мурал, короче, я пока не исследовал, у меня там маленький шанс, чуть докачаемся, сходим еще раз туда. Исследуем этот мурал, и тогда пойдем ее искать. It don't mean anything. It's shit. Kuno just likes to focus. Kuno likes to concentrate on shit. Build shit when he's zipping hard. Fuck. Pig, you really shouldn't have fucked with Kuno City. Now it's all fucking lame. Kuno's gonna let the fucking locusts die. The fuck are they trying to catch anyway? With the traps? Huh. He recognizes the name. Bitches think Kuno doesn't know shit. The fuck out of here. Kuno's tired of this shit. There's silence between the two children. They're not saying anything to each other. Fuck does Kuno care? Kuno does... Куну похуй Absolution. Так, а что за галстук-то? Very good, nice. Вот он. Look at this. Это мой галстук. На мне вон еще смирительная рубашка есть. Hello, officer. I think I... So he was just a child. Thank you for telling us, sweetie. This is good news, right? She acts chipper, but something's changed. Something is secretly gnawing at her confidence. It's not this Kuno kid. Yeah, you're right. We just need to restock the empty trap. Then we'll need to Darling, I told you to take it easy. You're getting sick. You're right, you're right. We can come back next season, when it's warmer. That's just something people tell themselves when they fail. You can? Fine. It's better than having these people get pneumonia on the coast. But after this... He wants to see this tale through, as much as you. Otherwise, he'd have stopped this already. But he cannot let it drag out after this.
Really? It's too much, officer. What Morel means is Use a fresh scrap of О, саранчу лутанули. right down the funnel. And thank Вот порция свежей саранчи, просто засыпьте ее раструб. Еще раз спасибо, если это приведет к открытию, мы вас без сомнений помянем. Так что, без сомнений помянем. Не как соавтор, конечно, но Co-discovery. You'd be famous. This would show them all. я буду famous famous. Need to get you on that list of discovery. Ты всем покажешь. Тебе необходимо оказаться в списке соавторов этого открытия. Точка. Yes. I think so. Так, надо сейчас к этому куряке зайти, не забыть, что он нам расскажет. Время уже. Как раз. Пойдем к нему вместе с Кимом, короче. Paintbrush? Check. Heavy fuel oil? Check. The paintbrush in your hand is like a loaded revolver. What will it be, Desperado? Кисть лежит в твоей руке, как заряженный револьвер. Что же ты напишешь, Деспирадо? В голове у тебя сменяют друг друга самые разные идеи. Я люблю Зякуна, от всех стен. Пиктограмма обозначает человека. Вот случится что-то прекрасное. Парковка запрещена. Знаете, где стену с чистой ПК. Пока. Хлоу. Trying to sneak up on me again? Trying to snuff me? Здорово, Кентух. John Marie, you found me. His slender figure is backlit by city lights. It's distant streets. It feels like a Friday. He seems to be in a good mood tonight. And his shirt is still unbuttoned. Beautiful. So tell me, are you here to make things right again? Beautiful. I have some good news for you. My Sunday friend is visiting me tonight. I told him about you and he'd like to say hello. Step in. He's already waiting. It does feel like the end of the week. It's so magical. The white falling against the black. That's nice, but I don't have anything to tell you. It's my friend you're looking for, not me. He takes another drag of his unfiltered cigarette and looks around. It's getting... Besides, I've got to run. He's going to leave you alone again. That's sad. To the city. It's a beautiful night. A man on high heels stumbles out of a basement club, music blasting over the entire district. It's chilly, and as the chemicals hit his nervous system, 1,000 shivers ripple through his body. Something flutters in the corner of the lieutenant's mouth as you're saying those words. We'll talk. Just not tonight. Take care, alright? And he's gone again. Looks like it's becoming a theme for him. Who knows, detective? It's a mystery. Different, of course.
You like talking to him. It made you feel special. Come on, detective, let's go. We've got a potential witness to interview. Это забирание. Это изъятие. Officers of the Revachol Citizens Militia. You shouldn't be seeing him in an intimate setting. For some reason, you feel this man is your superior, but he's not in the command chair. My name is Charles Vildrouin, and I am an official with the coalition government. I heard you talking to my friend outside. Very good. Super. No, first ask an innocuous personal question to get the interview off on the right. Yes, make it clear you're the one said, yeah, let's fuck with him. Who does he think he is? Assisting you? Oh, we got it from an atelier in the East Delta Commerce Center. That's really all I can tell you about it. That didn't work at all. What was that? You were supposed to fuck with him. The lieutenant takes out his notebook and nods to you to proceed. I'm sorry to say I did. He didn't see the hanging. He saw the little show staged by the Hardys. Let him talk. He may know more than even he knows. Officer, it's very difficult to describe what I saw that night. It was so surreal to me. He holds out his hands and blossoms his fingers. Like a... What do you mean, like in a play? It was just so strange. I could barely comprehend what was happening. I was on the balcony when it happened, getting some fresh air. I remember that first they came in, carrying what looked like a body. And then I saw all the surrounding windows go dead, one by one. That's when I understood. I should... That lines up with previous testimony, doesn't it? Well done, detective. Only that there were about 8 or 10. I couldn't make out anything. It was so dark. And it was quiet. Quietest lynching I've ever heard of, let alone heard. But I suspect you knew that already. I can't say I'm surprised. The fine reputation of the men and women serving in the RCM is well deserved. Ah, my friend. My friend is a good young man. His family immigrated here from Kedra, and life has not been easy for him. But he understands the importance of education. How did any of us become friends? Bad things happening on the Insulindia Peninsula? Oil platforms ablaze in the night? Civil wars lasting for years? Finally, the international community is au contraire. It's how millions of people end up where they are, meeting the people they meet. It's how I came here, and my friend too. Sorry, who? But I told you, officer, he's a bright young man here to pursue his education. Education is the foundation of our future, especially the arts. It is a cornerstone of our civilization. Officer, you have to understand. I can't give you his personal information. I'm sure you have your own methods and databases, right? He's deeply enmeshed in the study of the fine arts, yes. He's a truly free spirit. He likes all the arts. Perhaps graphic design, printmaking, who knows? The world is open wide for a talent. I'm just enjoying the view.
We're old friends. Nothing's taboo between us. I'm sure you'll see him around. He's very active. I'm all ears, officer. The coalition is only looking out for the price stability. Inflation is a killer, like a heart disease blocking the normal. The economy impacts the entire international community, which is why it requires international oversight. Well, I'm renovating it. It is an interesting project. The building used to be a 12-story skyscraper before the cannons took the top 4 stories off. This, of course, happened when... You could say I'm undoing some of the material damage the international community caused when we arrived here. La communauté internationale is what Revacholians colloquially call the coalition. In other words, the nations that stopped the disaster of the revolution. It is the most important thing. It's the central goal of any sound monetary policy. Maintaining the price stability is essential to maintaining high levels of economic activity, which is essential for maintaining the social stability. Basically, it makes sure the price of bread doesn't change. Précisément. Too much inflation, bread becomes too expensive. Too much deflation, it becomes too cheap for bakers to produce. That's why the Institute of Price Stability works to keep inflation just below 2%. But not too far below, no. Too below is also bad. Below, but close to 2%. The coalition believes in the importance of informing the public about the benefits of the price stability. Transparency is one of our principles. A sound monetary policy is essential for addressing uncertainty. Stability, but oh, I don't have my leaflets on me today. That's too bad. You can always call our information line. Making information available is part of the Moral Intern's commitment to transparency. It's the International Organization for Moralists, hence Moralist International. The Institute of Price Stability is just one of its many mind babies, as is the coalition. There are more nefarious powers to work for than the moral intern. But of course. Well, do you value freedom? Do you believe in a normal, stable world governed by democratic values? Me? I'm a lieutenant of the RCM, dedicated to maintaining law and order in Revachol. A very moralist answer. The lieutenant is practiced in the art of putting on a show for one's superiors. The Occident is part of the normal world. Or Martinez? No. Martinez is something. Revachol is generally difficult. It's led by an interim government, which means but they are working towards it. You're all doing very well here, relatively speaking. Do you think peace is boring? What about prosperity? I agree. And we as an international community should strive to bring this prosperity to every kid on every island. The smile he gives you
is straight off a campaign poster. The kind of smile focus group tested to appeal to the most gullible swathe of the electorate. Now, enough of this delightful political interlude. Was there anything else you wanted to ask? Oranje is an exemplary nation who, as a core member of EPIS, contributes 28% of our annual budget. Next to Sur la Clé, Oranje is probably the most prominent member of the international community. Oranje's economy is one of the most advanced in the world. It has successfully transitioned from heavy industry... But that didn't tell you anything about Oranje. About what? Oh, it's very urban and very well organized. Their streets are clean, their horse cars run on time. If he knows so much about Oranje... Whatever you wish, officer. A fugitive? Hypothetically speaking, you might add. Well, I would say that is very bad indeed. Not super. What sort of a fugitive are we talking about here? That is extremely serious. Corporate espionage may technically be legal in Revachol, but elsewhere it's a very high-level offense. This fugitive must be turned over to the ICP immediately. A moment, if you don't mind, sir. You do realize what you're doing, don't you? Of course, you're turning over a dangerous lawbreaker. You're dooming a young woman in her hour of desperation. Very real trouble. I won't tell you how to do your job, but remember, this is an RCM matter. Make sure you weigh your next words carefully. He won't tell you how to do your job, but a good police officer knows when to listen to his partner. When you turn back, the man is looking at you, expectantly. I understand that you are here to investigate a murder. But thousands of corporate secrets may be at stake here. It's certainly serious, sir. But there's also the question of jurisdiction. The Wayfarer Act places... You're right, of course. What use are protocols if I only pray that the ICP... Now, was there anything else you wish to discuss? A fugitive? Hypothetically. Well, what sort of a fugitive are we talking about here? Oh, a good joke. Very good. Now, was there anything else you'd like to discuss? Oh, that's unusual. The Oraniers are not the kind of people you associate with heinous crimes. It's such an upstanding and responsible country. Very good. What a moment. Do you have everything you need from me? I'm afraid we won't have the chance to speak again once you leave. It's against diplomatic best practices for an official in my position to be discussing murders with local militiamen. And I'm pressed for time. That's not the real reason he's so apprehensive. Men in his position shouldn't be seen loitering around in underprivileged young men's apartments in the middle of the night. Sure, go ahead. It's a beautiful space. Was there anything else? Of course. I'm glad. Хрень какая-то.
Здорово, верт-верт. Чё, как тебе диско геймплей? Very cool или может быть Мазгриш? 4-й день у меня сейчас. Я все изучаю подробно. Конец 4-го дня. Я не знаю, Кима, наверное, сейчас мы спать уложим. Я не знаю, что будет, если не поспать, например, всю ночь. Будут ли какие-нибудь дебафы? Там еще есть какая-то ачивка поговорить с Кимом посреди ночи. Пусть он идет спать, короче. Обычно я заходил вот так вот к себе, и он уходил. Видишь, закрыто, блин, потому что я не проплатил за хату. Диск Elysium как игра-шедевр в своем жанре. Мне диск очень нравится. Я начинал раньше проходить диско, но там по стечению обстоятельств пришлось ее забросить временно. Но сейчас я уже вернулся и прошел больше, чем я прошел тогда. Сколько я должен Гарту? 20. А я ему не могу, да, сказать Киму, чтобы он валил спать? Такого не может произойти, right? Или просто 20 реалов мне всрать. Ну, если не хочет спать, пусть ходит с нами, ловушки расставляет. Пойду расставлю ловушки, ну. Ловушкер. Буду ловушкером. А, еще я хотел позвонить. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out. This is Precinct 57. How may I assist you? One moment. Can you please describe the body? We suspect he might have been inebriated when he fell. There were bottles all around. Any signs of violence? No field autopsy necessary. What about his belongings? Did you examine his clothes? Any information on the library card? Good. You have a lead. Do you and Lieutenant Kitsuragi want to take the case, or should I assign it to someone else? I have assigned the case to Lieutenant Kim Kitsuragi. Please follow up on this library lead to identify the man. We'll send someone to take the body to the morgue. В теории можно все 10 дней сидеть дома, забив на расследование, правда я не знаю, что будет. Ну да, просидеть на скамейке, например. 10 дней. Я тоже не знаю, что будет. Там я смотрел 12 концовок в игре. Вот, ни одну концовку я не знаю. Если ты проходил, то лучше мне не спойлери. Ни одну. Супер интересно самому пройти. Потому что до конца я не проходил. Я играл, но я не допрошел. Короче, Кицураги отвечает за эту тему. Библиотеки еще не работают с 10 утра до 6 вечера. Да, yes. Все, ладно, короче. Хоть что-то сделали. Хотя бы разузнали. Это только основные есть. Есть только смертельные вроде инфаркта в начале игры. Да, это я в курсе. Можно просто свидеть, например, если у тебя не будет этого самого здоровья. На стул, например, у Еврара сядешь или еще что-то. Но я стараюсь держать в тонусе нашего челика.
Надо подкупить ему что-нибудь на здоровье, кстати. You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display. Не знаю, зачем мне дождевик. Купим. This will keep you nice and Купим дождевик. a colorful В первом прохождении я его display тоже покупал. Again, I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays. Okay, here. I hope. Можно девочку застрелить, тебе посадят, но это тоже вроде концовка, как смерть считается. Окей. А нормально, я сам не знаю, игру до конца не проходил. Понял. Вот эту, что ли, застрелить? Вот эту. Ну, я стараюсь отыгрывать свою роль, хоть я и такой немножко дебилоидный в рамках игры. Ну, как в рамках игры я нормальный коп. Я чересчур нормальный коп в рамках игры. У меня вон даже электрохимия не так сильно вкачана относительно других. Так, все, погнали, короче, по ловушкам. По ловушкам. Еще я сегодня хотел или поспать лучше, я не знаю. Но у меня будка все равно там, через этот. Я у бабки живу. Я у бабки в доме живу. А Ким там пусть как хочет, на пороге спит. Я отыгрываю шизика, там трэшевые угары и самое веселое. Ну, так, я балансирую, короче. Тоже люблю иногда всякую шизу понести. Сначала выглядит не слишком бодро, пустая одна из других. А в смысле, подожди. Так, где эта саранча? Положите приманку в ловушку, которую нашли пустой перед этим. Самое сложное, какая из ловушек это была. Не, спать пока не идем. Да я помню, сейчас заложу. А, вот он еще вот это, вот здесь вот надо. Ну, это сюжетка. Вот это сюжетка. Я постоянно забываю слово это. Мурал. Вот этот мурал нам нужно восстановить. Последствия. Куда-то я ушел вот сюда вот, и тут была ловушка, yes. Вот она. Вот сюда нам нужно. Morel's trapped. The locusts, dazed from being trapped. They're not really going to get the chance to get comfortable. Good. Now that's done. When do you... Don't answer that. He doesn't want to. But if Он это не хочет, но если произойдет еще одно отклонение от курса ради криптозоологии, ему придется настоять на возвращении к делу. Хорошо, бы этого не потребовалось. Вы положили приманку в ловушку, теперь отправляйте станции, сообщите об этом Лене. Оу, мэн. А, вот тут еще расстрел был, вот здесь вот, вот он, вот он.
Да, это разные места. Там я уже восстановил последствия. Но я сегодня по побочкам побегаю. Не знаю, не хочу через весь этот Ривашоль бежать. В танце сейчас я посплю. Ким как хочет. На пороге пусть ночует Рили. It's getting late and it's not. Good night, officer. Стоп. Вот и все. А он ушел. Все, ладно, я научился его скипать. It's getting late and it's snowing. Time to... Ну да, закругляемся. Yes. Бриться я принципиально не хочу, мне он нравится. Я бы себе такую борду Ирл хотел бы. The bed is comforting. The bed underneath you is soft. Кровать мягкая, хоть где-то попадаются бугры, мокрые волны отмывают песок в лачуге, их шум становится все дальше и дальше, и тихо гудень топливного обогревателя ты засыпаешь. Без кошмаров в файнале. Или нет. Сон вытягивает тебя из мира на свой темный берег, как ловко брошенный невод, облетая тебя и взрывая в мозг его грубые ячейки, оставляют ссадины. Things been going for you out there? This bastard isn't even listening. Because you know you are a murderer. Ведь знаешь ли убийца, маньяк, что кончает своих бедных жертв под ритмы диска, а потом забывает про них. Я убийца. Так, ладно. Слыхал, наш снежный король желает спать. Чихать он хотел на убийство. Он убивает направо-налево. Плюнул и растер. То, чего он в самом деле боится. Мы хотим тебе помочь. Все эти процессы, эти муки, голоса и лихорадки способны отвлечь сигнальные ракеты и контрмеры. Попытки удержать тебя от последнего сна, худшего. Последний сон. Последний сон станет ядерным апокалипсисом. Твой фюзеляж рассыпется пеплом. И у нас не будет с тобой Гарри. Мы не сможем помочь. Мы уснем. Ты будешь гол и одинок. Вер, 20 рублей. Спасибо. Кланяюсь, кланяюсь. Ему на одеялко, а то тяжело будет на пороге спать. Yes. Ему на одеялко, а то тяжело будет на пороге спать. Thank you. Так, ладно, я использую тактику full игнора. Но будешь, ты уже сюда соскальзываешь, падаешь. Сколько нам удерживать тебя из края, от края? Еще один сон, максимум 2, а потом... И воздух запахнет абрикосами. Четыре лица соткутся из солнечных лучей. Everything is so okay. Your eyelids flutter open for a moment when you close them again. Твои веки на секунду вздрагивают, когда ты снова закрываешь глаза, то чувствуем... Ты чувствуешь вокруг свет комнаты, ты вернулся через пару секунд. Прозвонит будильник. Когда ты просыпаешься, в голове успевают мелькнуть последние мысли. Может, не стоит смотреть на витраж в церкви? А может быть, стоит? Я считаю, стоит. Как обычно, у нашего карлика кошмары. Ким уже караулит под дверью. Ну-ка. Вот он. Здорово. Так, что я хотел сделать сегодня? Сегодня мы идем к этим
панком. Хоть нам программистка ей не разрешила устраивать вечеринку, а паук нам вроде не разрешил и наркопритон. Ну, я сам считаю, что это какой-то бред. Наркопритон. Хоть я и буду в доле. Я им его не разрешу. А потанцевать... потанцевать не вопрос. Как говорил Иван Гамас, что, потанцевать нельзя? Можно передать, кстати, можно передать через нее послание им. А мне кажется, можно подойти и напрямую им сказать. Мне кажется, лучше так. Я думал над этим. Вдруг я скажу одно, а она им передаст другое, ёпт. И в итоге окажется, что я им разрешил наркотой барыжить. Такого не будет. Что он делает в церкви, судя по всему? Так. Ему явно нравится физическая активность, носится сам как угорелый. Что будем с ним делать? Этим ребятам его никогда не поймать, как и тебе. Тут ничего не поделаешь. Yes. Полагаю, мы что-нибудь подумаем. Ладно, а что насчет жутика? Что девается, как старух, ты видел? Yes. А я думал, можно будет сказать, что ей понравилось. У меня были совсем другие варианты ответа, когда я к ним тот раз подходил, другой раз. Там были нормальные варианты, там была у меня огромный вот такой вот рассказ. И там куча строк. 1, 2, 3, 4. Там выбор будет такое, не будет такого. Сейчас такого нет. Что нам теперь делать? Ты видишь кого-нибудь выход из этой ситуации? Выход к залитому светом стробоскопа будущему танцев из единства. Пусть валит. Никаких молотков, уверен, есть какой-нибудь другой способ. Может, например, договоримся, что не будем ей мешать, ну типа в рамках существования. Если это ее устроит, мы просто хотим попасть в церковь, чтобы дарить людям радость и восторг от музыки. Да, я ждал этого варианта. Imagine all the drugs we could... I mean, anodic music is great and all, but drugs, they make you feel really good. Excitement bubbles up in you. Maybe you should blast some of these drugs right here in this tent. But that's exactly what drugs are for. Exactly. Time to expand your mind.
Посмотрим. Excellent. Good luck, my friend. Goodbye, officer. Ладно, пошли опять к ней. Я думал, this is it. Оказывается, еще побегушки. Бай. Я еще не до конца понимаю, как быстро бегать, оно как-то через раз. Надо как-то 2 раза нажать, вот они останавливаются, потом бегут. Непонятно, от чего это зависит. Это не дабл-клик, это как один клик считается. Yes, what is it? I don't want to make anything work. Yes, anything. It's not the melodic dance music that's made her bitter. It's the failure of Fortress accident. That's right. If we couldn't get our Welkins to happen, I don't want anything to happen. There's not a trace of irony in her voice. She means it. Я на всякий случай засейвлюсь. 3% могут заролять. На хардкоре, получается, сейвиться нельзя, да? Опозорился, так опозорился. What? No, I don't really need any help with the project. She thinks about it. A glossy look in her eyes. All right. Bring me the game's offsite copy from my old work. Если действительно хотите помочь, принесите внешнюю копию игры с моего старого рабочего места. Она хранится на узловом блоке памяти. Я не могу сама за ней сходить. No. That's the production schedule you stole and accessed without authorization. In his defense, it was simply lying in the desk drawer of an abandoned cubicle. Okay, but still. Что такое внешняя копия? Зачем она нужна? Резервная копия проекта компании, в которой я раньше работала. Игры, которые мы создавали, данные хранятся в узловом блоке памяти. Таком же, как установленный в этом радиокомпьютере. Она показывает на светящийся куб внутри машины. She's making it extra simple for you. The backup itself is destroyed now, but I'm hoping to use what's left of it to pinpoint the exact location of the А я этот куб случайно не продал? Подожди, у меня же его нету. Hold on. If it's called an off-site copy, then why is it still on site? Oh god, not this again. Basement? Sounds like it's... And no, taking it outside the building wouldn't have protected it from the data loss. There's nothing wrong with... Прежде чем спросите, нет, даже если бы память находилась за пределами здания, это не защитило бы ее от потери данных. В том, чтобы хранить резервную копию в подвале, нет ничего плохого. То, что случилось, было лишь нелепой случайностью, которая никак не связана с условиями хранения этой копии. Все понятно. Когда вы говорите о своем старом рабочем месте, вы имеете в виду студию Fortress Accident. Книжный магазин, придется, правда, поговорить с хозяйкой, чтобы она вас пустила, но это мы поговорили уже. В подвале здания стоит огромный холодильник в виде белого медведя, она там. В смысле, там нет ничего. Там не было ничего. Нашел холодильник белый... Так, у него была записка, которая говорилась про внешнюю копию фильма в более безопасное место.
Because she's from Martinez, and people from Martinez have never ever seen a radio computer. She thinks it emits elemental evil. It doesn't emit, it receives. Он ничего не излучает, а наоборот принимает. Говорит, в точности, как она начала молиться, когда впервые увидела мой рем. Вызывать к высшим силам. The lieutenant coughs like he's amused. Once I came in one morning, only to find that much. So what I need you to do here is go have a talk with her. Wait, a note from whom? Did it specify where they took the filament memory? Jawiza, of course, our project lead, Suliswov Jawiza. God, he was always so hell-bent on keeping the copy somewhere safe. That feature creep, like it would have made a difference. The offside copy was perfectly safe when the data loss happened. That and the heads. Эти головы я даже не собираюсь смотреть на... Собираюсь смотреть их данные. Там этих голов миллионы, она секается. Ну что, поищите копию машине для производства мороженого. ТХК. 2000 голов. У нее есть решение, но она пока не хочет делиться им с тобой. У нее есть что-то, с чем она не хочет расставаться. На мгновение она задумывается, а затем протягивает руку куда-то за радиокомпьютер, достает нечто похожее на огромную монтировку и отдает инструмент тебе. Опа. This. If you get me the offside copy, then you can keep the file zone. It hurts a bit for her to say this. She's not too happy. This glorious multi-tool makes a regular... This. This. Ёпт, это что такое? Продвинутая монтировка на +2, так сказать. Витамин. А я дверь ту не открою, биг дверь. Этой хренью не открою биг дверь. Let's find out. Я еще медленно бегаю. It's military. The washer. It may have. From here. Наверное, такого не будет. Еще игральная кость какая-то некрасивая, проклятая. Я какую-то хрень заказал. Фигурки надо ей положить будет, да. Так, как тут перейти? У нас супер много дел. Я туда и иду, я не хочу туда идти. Надо сейчас будет поговорить. Это полдня у нас уйдет. Надо будет поговорить про библиотеку, про этого трупака. Опять позвонить, зайти в танцы, зайти к классе. Предупредить ее, что ей валить, наверное, надо. Я не знаю. Может быть, добавились эти диалоги, может, нет. Неспроста я с тем челиксом разговаривал. А если ее там не будет, то это вообще будет гениальная игра. Типа ее нашли. Но это все мои предположения. Не знаю, как может быть все.
А где дит? Где еще дит? Работает? А где еще один дит? Officer, care to play a game with the lonely old man? Actually, never mind. Wouldn't the prick is gone? I can barely believe it, but he's really gone. I took them for myself, took them to remember that old cunt. Nobody knew him better than I did. Strange how old cunt sounds almost gentle when he says it now. Hell, most likely. He was an absolute cunt. His hungry little heart finally gave out. The dock workers found him in the guard booth this morning. Wasn't even supposed to... Did he feel like he has to prove he can still pull his weight? Тянем лямочку, Дон Симон. Yes, he was about to head home, because when the dock workers found him, he was wearing civilian clothes and not the Kuketu uniform. I saw him in all. Sometimes I thought he was wearing it just to piss me off. Now the joke's on him, cause he's gonna be buried without it. No, René was the most stubborn man in Revachol. Nothing you or I could say would ever push him to do anything. He has doubts, but right now, he just wants to move on and not think about it. I repeat, an absolute cunt. Even his old army buddies didn't want him. The only people who could stand... and she never lost. We've hated each other our entire lives. So much. Yes, I loved that angry prick. He didn't deserve it, but I did. You know what his last words to me were? In Guillaume's time, you'd have been shot without trial. That's what he said to me. He lived a cunt, and he died a cunt. Let's leave it at that. Let me see. This was 60 years ago. We all went to that parade. I'm sorry, officer. I just... Thank you. That was nice. A small thing for us, but invaluable to him. He probably didn't even know René had the photo. Yes, we are both very sorry for... It is what it is. Part of life, really. But to know someone for 79 years, I just don't know anymore. About anything, really. But you must need something. Yes? What about René? Yes. It is what I just don't know. René wasn't really what you'd call a botanist, officer. And Billy... Of course he didn't. Flowers are for pansies. Stop wasting time with them. That's their old name, dating back to the time of kings and crests, and all that other stuff. There were many reasons, but mostly it was the communals. I guess in the end, the Insulindian lilies were just another piece of the whole Insulinda. Oh, sorry. Most Almighty. He's a total... Вот так вот. Worn and beaten. We can sit on benches after we've solved the murder. You can revisit the bench if you... Ну вот, думаю, чесноком. Inside, you see a set of steering levers, a radio... А, с 10 работает. Закрывание. С 10 они работают. Так, окей, мне в танцы. Танцы. Ну где челик? Hello, dear. Thank you for doing that, dear. Her smile is weary. Earlier, the bully... Morel still isn't feeling well. I convinced him to stay at Gary's to get some rest.
I'm afraid the cold has really gotten to him. I'm sorry, dear. You've had to drudge through them so many times. Her voice is shaky. What is going on? Morel will eventually, or we'll talk Gary into going back out. The lieutenant stares at his shoe, caked in mud. He doesn't say anything. That really is too much, sweetie. Thank you for your dedication, but I... Fuck that cough. It's not happening. The insides of your lungs are lined with tobacco. A powerful... Very strange. Why is she not letting you do this? Different? How? Answering a question with a question, for example. Defensive isn't her usual style. I'm not. It's a strange feeling. And when a police officer asks, do you ever wonder if some lovely story from your childhood is just... Seeing the Insulindian Phasmid was just a story I used to tell people. I didn't really think Morel's so proud of it. A terrible sting in the heart. Regret. No. At least, I don't think I did, but Morel was so eager to that I'm some queen of the cryptozoology. That I am a queen? An extraordinary witness to great. But now, we're both getting old, and he's still working himself sick out in those reeds. Теперь мы оба стареем, он по-прежнему гнет спину в тростнике в поисках фазмида. Он качает головой, прежде избегая встречаться с тобой глазами. Вдруг я просто ошиблась. The lieutenant opens his notebook, but doesn't write anything. But it has, hasn't it? A seed can only bear what's inside. The seed of it has a taste you're quite familiar with. You might be right, detective. I was Пиздец. He didn't know before I came in on our first date. If I weren't the queen... She has to swallow to relax her throat. It's keeping her from talking. Maybe. But then why do I not dare tell him? I've wasted enough of your time with this drama. What you have to know is the Insulindian Phasmid probably does not exist. Are there? Some of the other things are pretty bad. Of course not. I didn't mean to say my situation discredits the field. There have been some other way I should go. Poor Morel is running a fever, and I need to get him home to GameRock before we overstay our welcome with Gary. Really? Oh, sweetie. Please don't get stuck on a dream. Take it from me and Morel. Okay? It's 1113 Tabernacle Road. A sigh. She doesn't think you'll need it. Likewise, sweetie. Thank you for everything. Truly. Even though it turned out to be a waste of time. A dream. Like that, she drives off. The gas tank sputters quietly as she gets to the doors, then pushes them open. Outside, the cold coastal wind. We should go too.
Somewhere out there, a kilometer to the southeast, a gust of wind shakes the felled building. То есть проверить ловушки без задания уже эта тема. Only the black cable is plugged into the breaker box. This orange machine is buzzing like an old submarine. It has only the black cable somewhere in the dark. A giant electrical mammal. This orange machine is buzzing. This orange machine is buzzing. Ice squeaks beneath your cavalzo. This orange machine is buzzing. Ice squeaks. This orange machine is ice squeaks. I'm so unlucky. This orange machine is but ice groans and howls under the strain of your giant cavalzo. Inside, on a frosty platform, lies an object. Disappointment washes over you as you stare into the almost empty ice cream maker. A scoop of ice cream would have been nice, yes. You gently lift the cube from its frosty bedding. We should take it back to Miss Lucan and killed as soon as possible. I'm not sure how well. Yes, but aren't you curious? Two cables and electric sizzle. Something close to you dies with a soft electric. Так, Куно нам ничего не хочешь сказать? Или ему похуй? А я и не сомневался. Hello, officer. Тут тоже ничего не добавилось. Наверное, мы просто ее не выдали и все. Hello, hello. Let me know if the Madakwa. Sorry, I would never have guessed that you were that interested in ultrasonic sounds. Or birds for that matter. What an interesting development.
once knew a group of young musicians who decided they didn't want to play me. This was before, you know, lost touch with them after all of that. I'm not sure. I wasn't even sure about Do we really have time for this? This recording comes from down the coast. Keep in mind, I have to slow this one down enough to make sounds well. As the hum grows louder, that's an illusion. Your breathing is just as he nods to you, reassuringly, just as more diverse. Seabirds most likely, gulls and such. Gulls and skewers. But a low range of sounds is easier to handle with a focal point, but still troubling. You know, now that I've listened to it on these new speakers, it's not the cold Mamadakwa. Wrong patterns, wrong. You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed on the table. Some on horseback, others in rags. This set of soldiers isn't meant to be. You're probably talking about the I think their poverty has been exaggerated for effect. When you place them next to the royalists, it doesn't seem like they could possibly win. Maybe. Yes, but this sounds of big men on big horses. Franco-Nigerian knights. A long, long time ago. They're not all blue. These figurines also wear gold coats and caps, complemented by orange This is what the loyalists look like, yes, at first. Which one? Ah, royal. All the old boomboxes are there. A typical Martinez streetlight sits among assorted floor. 700 real. A bargain. A bargain? No, it's not. The light has undergone 3 The light has been removed and rewired. That's 2 transformations. But the most important transformation is the light's placement among ordinary indoor fixtures, which has adjusted its morphological field. Okay, that checks out. The light pole has... This would make quite a... Yes, officer. As you... It was brought to me to... We are not here to investigate. You have to admit it's rather clever what he's done with it. The trap is full of poor things. The trap is full of locusts, but they seem weak and unhealthy. A few lie on poor things.
just dead and the poor things. Is there something here that would indicate a sniper used this place as a nest for taking the shot? Just some urban detritus. The wind picks up. Fine sea foam lashes your face. I don't see it, Lieutenant W. Freighter. I don't see a person take a shot here and hit something there, in the whirling in rugs. It's not possible to climb that ladder, and even if it were... He looks like he's cold out here at the tip of the coast. The jacket is warm, but not for this weather. I'm okay. You, on the other hand, here, Freighter. Technically speaking, that would be a... Don't be silly. No one wants to be a popsicle. There, 1.2 kilometers over the cold, a glowing light on the third floor of the whirling in rags. With binoculars, you would see a young woman's shape move behind the glass, smoking, drinking. To warm his hands before pulling the trigger? Perhaps, but anyone could have made this. Truthfully, this seems like a very poor choice to take a 1.2 km. Крайне неподходящая позиция для выстрела из винтовки с расстояния 1,2 метров. Видимость отвратительная, от воды поднимается пар. Думаю, можно исключить точку Б двойной штрих. Так кажется. Когда я один сюда подходил, он об этом не задумывался. Если у меня будет в руках монтировка и вот эта хрень. Ладно, короче, шуе, ладно, тут ничего не сделать. Наверное, ее рейды не открыть. The mother of humanism stands above you. Oppression. Why? That does seem to be a problem. Maybe you meant something else? I don't know. What are we thinking of? Only a strange little sadness. The mother of humanism. Yes, what is it? Yes? Thanks. Looks like it's the one. Now I'm going to print it out to see what's left of it. Wait, no. That's dangerous. She shouldn't do it. No, it's not dangerous, just depressing. I have a theory. Lintel was able to divine the anomaly's location from this broken copy. I want to repeat their calculation, only this time with better equipment. Watch. What an intricate display of failure. The paper starts filling out with ink, soaking it. This is wrong. Machines shouldn't behave like that. Huh? You okay? This is embarrassing. I am being careful. Treat it as a mere technical anomaly. Makes it easier to bear. Here! I found it! Hold on. Shh. Just give
Give me a second. I'm all I've never witnessed a programmer work before. done. I've got it. I found the location of the anomaly. Thank you. Time for a celebratory drink, perhaps. Just a thought. There, in the swallow. Think you can help me again? I need you to go move those water bolts for me. I need to double check my... What an interesting proposition. Truly a task for the intellectuals, solving the puzzle of water bowls. Figure it out? No. I don't need you to figure anything out. Just walk over to the circle and follow my instructions. Move the third bowl 2 centimeters to the left, and the fourth bowl 5 centimeters to the right. This should do the trick. Подвиньте третью чашу на 2 сантиметра влево, а четвертую на 5 сантиметров вправо. Можно запутаться. Третья чаша на 2 сантиметра влево. What? She only wants you to follow instructions. Блин, я уже забыл. Intellectually stimulating. In this task, Третья и четвертая. Yes, but you like moving things around. Moving things around is calming. Thanks. Какая из них чаша? Вторая, третья? It's awfully silent again. Measurements have been marked down around the bowls. Each chalk-drawn line representing a center. Oh boy, this is going to be good. It moves like a ghost without creating a single trace. This task is an insult to your mental skills. Some water spills out of the bowl, wetting the floor. The lead programmer sends you an encouraging thumb. Time to run back, or maybe walk. Yes, what is it? Great. Everything should be aligned now. Miss Know-It-All is hesitating. Yeah, nothing. Now the only thing left to do is to unmute. If we got the location right, we should then be able to hear whatever sound this anomaly makes. Honestly, I'm a little scared. I don't know. That's what I'm scared of. I don't know. It could be anything. I mean, what sound does the nothing make? How can you even listen to something that doesn't exist? What if silence is only what surrounds it, but the swallow itself is... Maybe I'm just tired. Let's think about this logically. Why would nothing be terrifying if it's, well, nothing? No! We have to do it. The lieutenant takes a step back, and then nothing. Nothing happens. As Sona Lokinen-Kilda presses unmute on her keyboard. She doesn't talk. Her eyes closed and brows knitted together. Damn it. Yeah. Nothing happened. Let's move on. Despite her fear, she was hoping for something extraordinary to take place. No.
My hypothesis was Моя wrong. гипотеза оказалась ошибочной. Согласно расчетам, если координаты верны, я должна была что-нибудь услышать. Как я уже говорил, тишина вокруг воронки. This is just another failure. Silence sounds like silence. That's all it is. You can try on the headphones. See if you can hear anything. But don't get your hopes up. Silence is silence? This can't be it. You should have a listen. Так, когда там моя мысль созреет? Через 10 тысяч лет. Только через 10 тысяч лет. Ну тогда будем ролить, что сделать. Окей. You are draped in silence like a drowning man, and then the pressure changes. It feels like flying on... Как будто ты летишь на аэростате, или что тебя сложило уши, ты словно чувствуешь малейшее изменение в атмосфере, как будто погода тут переменится и воздух уже стал другим. Что если звук, который ты надеешься услышать, просто слишком низкий? Sound system? Alright, but where would we get one? Suddenly, a rhythmic beat permeates the walls, causing a small patch of... They should really allocate some renovation funds to this place. No. What they really should do is... You mean the speed freaks? Of course! The speed freaks. They have a fantastic sound system. And you think they would help me? I guess I could live through a week or two of peaceful coexistence. Brilliant negotiating there, detective. As always. Sure. Let me know how it goes. Thanks, officer. Very cool. Интересно, она бы согласилась, если бы я предложил нарколабораторию здесь устроить, но я против этого, я не хочу. Я не хочу нарколабу устраивать. Рили, блин. I see you're here again. The sticker. You mean the yellow? Interesting. He wants you to describe it, though he already knows what it looks like. So I can hear you do it. Sometimes he gets annoyed. Don't bother our guests with your game. Piss off, Andre. Me and you shouldn't talk like that. Right, noted. Sorry. An off-handed sorry, if there ever was one. Seems like my creation has found its way to the legal bureaucracy. What did you want to ask about it? The dead guy smiling. He defeated history. We are living in the age of history, and in the eyes of the present moment in life, or maybe he's not dead. Maybe he's just really... Or drugged out of his mind, come to think of it. Or drunk, or in a clinical coma, or glad to be dead. Simplicity was brought to us by classical solarist modernism, and that was it. Well, hardcore is not tasteful or outwardly harmonious. The sticker, the clothes, the music, same thing. It is. I guess one could write an entire... Nah. Still, you heard me. We're close. True, hard, full, car. Hardcore. Hardcore to the internally coherent. All car. All right. Yeah. He furrows his... Hardcore. Ah. Is it though? What is it? I mean, really? Feels like you should reply with the very pinnacle of idiocy here. I am the mic enforcer. I am the chick. Hi again. So, Yes?
What's the deal? We are grateful, Cotman. You're an augury of a new era of hypnotic dance music. That's fine. We can manage. And what about the side business? Have you made up your mind? Oh man, really? You're a complete ballbuster. Fine, we can make do. It's going to take us a bit to move our stuff inside. A couple of hours maybe. Come check back later. Let's... Yes, what is it? What? What did you say? I can't hear you! The music is too... Oh, the project! There's that guy! I need him to plug a 3.5 cable into the auxiliary input so that I can route the audio signal through the mixer into the speakers. Egghead! A 3.5 cable! Into the auxiliary input! He doesn't listen to me! He only ever seems to care of banks! Let me know how it goes! You've got us in, Cop. I can't believe you got us in. With wonder in his shop. Between you and me, I don't know if you've noticed this about me. I'm a little suspicious of authority. But you... Yes, you really came through for the hardcore underground. How come? Andre is busy cutting some slightly less lame, but still quite ungainly cell using her contact mic to listen to the one with the large head is blasting the dance track on repeat, while the stained glass window behind him, Sire, the tent, 'twas a security risk, and in here, sanctuary, 'twas only noble of you. Okay. What he means is, you're right. I do not understand. Do whatever you have to do to keep your nose out of the bottle. It's a miracle of carpentry. Dead bodies carved into total shapes. Now it can be something more. That's right. The first settlers built it, plus 6 more like it. On the coast here, was one of the first alone on an uninhabited archipelago, forced to face themselves and nature. Pre-industrial quantities of solitude. He means something paranatural. He must... I would want to build a safe place for myself and my cop who's into building critique. Okay then, this is folk DeLoreanism, lawmongerer. It's a subset of early DeLorean architecture, art of core. Total. Everything between an ancient concrete cathedral and a glass cube is DeLoreanism. This is just an homespun version of it. Folk like that woman there. Vertical, thin, white, a false image of grandeur. They sort of like to show off large and intricate structures. Arches, spires, put you down with them. They were really into painting everything white too. Virginal shit, you know. Marriage shit. Virtue and tyranny.
Stands to reason it used to be white on the outside before the sea winter. Year after year, flake after flake, slowly peeled by the wind, your skin crawls from the sensation as you look around. Dead bodies of perennial plants. Sigma functions have left this place. It's a good thing we came along. I saw some piglets suckling their dead mother. Have you heard this one, Cop Man? After a short while, they shuddered and went away. They had sensed that she could no longer see them, and that she wasn't like them anymore. What they loved in their mother weren't her body, but whatever it was that made her body live. End of quote. This is an high-quality carcass. The power of anodic beats and hard bass is needed to reanimate it. It never was. A 3,000-year-old regime of history, built by hundreds of generations of self-appointed... The way he says it, the force in false core is invested with 20 kilotons of disgust. I only said unity. One word. Figures of authority always... Andre doesn't care about the Ecclesiastes. He just wants the anodic dance music. Regular dance music wasn't... You know what this kind of stuff goes well with. Only a little. It's a necessity. All large human gatherings are... There is a difference between narcotics and group elation. One kills you, the other does not. The supercharged humanism that the innocentric system has been feeding us on giant city squares... Forget it. It will become an imbecilic disc. I don't. Fucker giving me the evil eye. You defend her, law minion. She was a mass murderer. Mellow, man, mellow. No one's a mass murderer. This is a house of love. Mass murder on the floor. She invented the beauty you're feeling. She and her glass cutters and iconographers. You set the standard, all right. Then you meet it. It's effective like that, but it is also very soft of core. That so-called beauty of hers. You wouldn't be the first. Millions liked her. She's got those mass murdering lips. Humanism leads to eating sugar and pigs. Humanism was invented to mass produce billions of humans. And many, many more tons of sugar. She liked games. Her legacy, the thing we live in, isn't real life. It's a strategy for some kind of victory against the long there is. She is a party repellent and must be... No, that's not it. It's something more. Something closer to your skin. The Speed Freak looks the same way. It is dark there in the back of the church. For a moment, the music echoes strangely. What a strange choice of word. Caustic. Overflowing. That can't be healthy. What's happening here? Why do you keep coming back to this window?
Why do you keep saying that if it isn't making you feel well? Don't come back to this anymore. Stop talking about that damn window. The mass murderer? What? Okay. Hard to say, Cop Man. Signs in here, and I did get to talk to the crab man, though. Anyway, he's been giving me kind of a... Dude's seen some crazy shit, but he's actually a lot like us. Talking to him, I realise that sobriety can be pretty hardcore too. I gotta respect the man picks up on stuff, and he knows a lot about the church. Good thing you didn't squash him. They're hardcore. They're just clothes. It's just a style, you know. They're hardcore. You know what I think? I think man, woman, and child are arbitrary. It's just a style, you know. The crabman's been lurking here for a while. He's experienced things. Things that give off bad signs. As far as we can tell, the Ubies built this place about 320 years ago as a sarcophagus. Not like a literal encasement, confinement of something they were afraid of. Something new and unheard of on the Isla. I think that's what the crabman is experiencing when he climbs. Like, this is some old world shit the Ubies had heard about. I thought the best way to deal with it was to build a church surrounding it. To contain, I don't know, and it's not something they properly understood either, what it does, but it's what this, it'll be fruitless though. She won't be able to measure it. People like that always want to measure everything. The wood creaks as a gale blows by. Outside, dust particles fall through the darkness, settling down on the age-bleached floorboards. The structure does not feel particularly durable. Seems to be the trend around here, doesn't it? You can't measure shit like this. It's not like substance, like a concentric ring spreading out, the struggling villages, and that is what caused the communards to fail in defending the villages. Yeah, a lot of failure has gone down around here. I don't know, maybe, maybe not. It's not a thing we can answer, Cop Man. Even I have limits. I'm a limited-size person. Maybe you can figure things out, Cop Man. Suspicious people are esoteric people. We don't go around. It took us setting out for this whole enterprise to get our science synced. It's short for paranoid. It'd be easier to list stuff I'm not suspicious of. I'm not suspicious of sound and colour. Mechanics and chemistry also have a trueness about them. Most anything else This is a good, dangerous line of questioning. You should prod him on. I don't have a top 10 list of things I'm most suspicious of, but if I had one, the left-right complex would be number 1. Number 2 would be their sole accomplishment. The pig-wheat paradigm. I prefer not to. Both ask the wrong questions.
Any spark of light from either one is accidental. Their combined movement's only concern is producing enough pig and wheat for everyone. The original mistake was assuming that words have more being than bodies. That's what led us astray, far from our true lives, but we may yet find a way back. Whatever this true life is, you feel it's the real centerpiece of this mythology. Здорово, Диман. Троллфейс. Чё делаешь там? Воздерживаешься, копишь? Mental illness is a term that allows me to homogenize people. I think I don't reach mental illness. I am merely politically ill. A suspicious element. Политическое расстройство. Подозрительный элемент. His eyes flicker. But life is true if it's free from fear, an internal division among oneself. And others, mankind has seeds of greatness in it. A germinal will come, a return to trueness. It will be hardcore. Beats and bright lights to shatter falsehoods. Nerve impulses for the collective body. We are very much alike in basic structure. An hard enough beat would awaken everyone. Just like that. The speed freak is right in your face. His eyes, but the young man is dead serious about this. Ты цешку сходил, в KFC похавал. Вот так вот. А ты знал, что наггетсы и картошка фри там что-то это с умом связано? Я сегодня какую-то новость видел. Короче, ты отупеешь, если хавать будешь их. Вот. Сегодня ты немножко отупел. Many non-Occidental cultures share a beat at their art. Thus, they are closer to true, hardcore life. There's just never been utmost dedication. Thoughts from the spinal cord. It's a potent... Again, usually has a better concept of the hardcore. He just really Ну вот так вот, да. Вот так вот, да. Неприятный тред. Неприятная правда. Какой чувак там выяснил, чтобы тебя сегодня дезморальнуть? Кто это выяснил? Британские ученые. Вот вроде они и выяснили, да, ученые, в говне моченые. Maybe you're being too specific about it. Try consulting with your... Oh yeah, sure thing. Концептуализация. Почувствовать хардкор. Hey there. I've been recording some new audio from all these beams of... And yes, I'm being more like Contact Michael, right? Don't even bring it up. No. I actually wanted to thank you. Тогда понятно, они всякую хуйню выясняют. Полный дебилизм. Ну, заняться нечем. Приходит чувак, думает, что исследовать-то. Вон, я KFC сегодня похавал. Может, их почекать. Исследовать. Good, I think. Noid is getting a read on the place. I think he finds the carpentry very impressive. Andre's been setting up the compressed sauna, the programmer. She's doing whatever she does. Sure, you helped us out. I can repay the favor. What do you want to know? What do you mean? Actually, we don't know where he's from.
or who. One time we were out partying somewhere in backwater Forburg. Or maybe even Coal City. Egg was yelling along to some jam someone was spinning. All night long. Just kept yelling until he didn't have a shred of voice left. Egg came with us. He made this wheezing puppy dog sound all the way back. Couldn't even speak. It was definitely Coal City, because it took us 2 days to walk back to the fort. He just wheezed the whole way. We never really asked why he came with us, or who he was. People are sweet. You can see it must have been a great night. The memory causes her to go silent. You wish you'd been there. Oh, that. He's the party boy. Anodic music doesn't really do vocals in the traditional sense. Vocals are thought of as rock. That's to say they're a bit backward. No offense if you like rock music though. Rock music's cool by me. Pachu, pachu, swish. Your credentials as the resident future man of Revachol are being questioned. Show her you're hip with the times, Gramps. Yes, forever. Anyway, even if you don't have vocals, you still need someone to say something every now and then, right? To urge things on. That's where... He basically just stands on the stage and dances and... I understand. People are usually afraid to do things if others aren't already doing them. Dancing makes you dance, like sneezing makes you sneeze, or... Anyway. Who do you want to know about? Andre, he's a cool guy. Doesn't really come off as one, but he takes care of shit. Sorry. I mean, he's got a vision. For what life should be, you know? He tries to push things until everything nothing. But then again, there's nothing to organise around here either. Must have taken it as a sign when he found it abandoned like that. Said it was an augury. I don't know where he got that from. Andre's not super intelligent. I've never seen him so psyched about anything though. And he's often psyched. Looks sort of desperate, like it's his last chance or something. I mean, not that he does drugs, just high, you know? Yes. Anyway. Yes. Who do you want to know about? Sure. We're close. True, hard, full car. Hardcore. Yeah! This young man adds a capital G before the H in his yegs and args. This produces a guttural Gotvaldian. Or maybe it's not Gotvaldian. Maybe it's Oranese. Probably an homage to Oranje, where Arno van Eyck is from. You know about him? You know Van Eyck? Wow! The skinny wraith looks at you with... So am I! So am I! Oh! Is that why they call you Egghead? Because... Egghead to the Mega! The K became the G! The Advent? Yeah, it's all set up, man. Can you already imagine 1,000 people in here? 10,000! Ecstatic vibrations, totally transcendent. And I've finished setting up the new compressor too. Now the only thing left to do is the name of the club. Will you do the honours, detective? Yakokata! Yakokata! The place to be! Yeko-Qatar, the zone of ecological catastrophe. That's too morbid, eh? Hardcore! Hardcore to
as in nega. No, it has to be bigger than hardcore. Yes, it has to be even bigger than hardcore to the mega. It has to be bigger than the scene. I wouldn't build a club, and I wouldn't name it either. An underground place with no name? Sounds like something the Crabman would say. We're not going with anything the Crabman would say. Why not? The Crabman has ideas, Estelle. Ideas for... I don't care. I don't like the Crabman, and I don't like his ideas. His ideas are spooky. I don't. Good. We have too many opinions anyway. The name. Everything I managed to come up with sounds just wrong. Andre's overthinking it. Yes, you should do it, Detective. It would be good for the signs. Noid's right. You've helped us so much. It's the right thing to do. You have? Well, what's the name? Like that DeLorean word for the world, you mean? But Disco Elysium, isn't it wacky? Disco's kind of gone, isn't it? Forgotten. The past is the future, but the future is dead. No, it's beautiful. Beautiful and brave, like we want it to be. And short. And memorable. It's settled then. Everyone welcome to Disco Elysium. Andre breaks into frenzied dance-like motion to celebrate the name. So you should go with the flow. Join in on the experience. It feels good. It feels right. I'm dancing. That soft chord gyrating is supposed to be dancing. Yes, my man. Talk? What is there to talk about if you can express yourself? Audio waves thump against your ribcage. The speaker setup makes everything sound much better. It's to express my individuality. Of course it is. Otherwise, I'd just be. Maybe it was a bad idea. Anyway. Так, нам нужно одеться на эквилибристику жестко, чтобы поденсить. Я ее еще качну, наверное, прям, блять, я ее прокачаю. А еще я и оденусь как псих. Поехали. Главное, чтобы тут на минус ничего не было, кстати, штаны хорошие. Ну, у меня на этих есть эквилибристика. Стоп. На плюс. А, тут на минус, бред. Эквилибристика тут минус. Короче, шуя. На шуе двигаемся. А, не, я его, кстати, не продал. Вот он у меня. 20%. Unlucky. Unlucky. Поехали. 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 Полная темнота, ты утопаешь в самых темных глубинах своей личности, позвонок за позвонком, проходишь сквозь несформированные черепа собственного хребта. Здесь все и начинается. Oh, don't worry. The music's still there.
It's you, nothing. Just who fucking cares? Какая нахрен разница? Ненавижу зарождение жизни, ненавижу мир, единственное, что я хочу, это танцевать. God, where is your God? I'm gonna let you in on a little secret. Спинной мозг. Открытие маленький секрет. Каждый твой позвонок — это не сформировавший череп. Готовы выпрыгнуть и заменить собой старый, как зуб у акулы. Тот черепок, в котором ты сейчас находишься, уже сформировался с маленький мозг. Ждет своего часа, чтобы править миром. Yes, it's all true. In the spinal cord. Good. Because from what I can see, it... Foolhardy! Do you even know what's happening on the surface? Maybe 1,000 years have passed. With your eyes still closed. Глаза все еще закрыты, и первое, что ты чувствуешь в окружающейся темноте, собственно, туловище — это тепло. Теперь ты воплощение ритма и пластичности в зловонной деревянной церкви, где-то на побережье Ривашоли. С каждым дерганным движением раны, полученные тобой в войне с собственным телом, затягиваются. Поехали. Должно быть, ты только что открыл для себя совершенно новый принцип телодвижения. С каждым пав в твой мозг врываются заряды эндорфина. Открой глаза и узри беспрецедентный триумф хардкора. Открой глаза. Поехали! Превратился в безупречный механизм взаимодействия, состоящий из плоти и крови, аппроксимации, пульсации, исходящей от установок динамиков. Что происходит, потому что принадлежит кому-то по имени Эйкамон. Всецелое, непреклонное, идиотское, без жалости и страха. Ты свободен от самоосознания, никаких размышлений, только действия, ничего кроме действия. Из катушечного микшера гремит гимн будущего, который никогда не наступит. Стоящий за микшером парень секунду-другую наблюдает за твоими движениями. Он забрасывает в угол отвертку и патроны от дрели и неистово опускается в пляс. Неуклюжих движений он их слегка компенсирует яростным энтузиазмом. Лейтенант приходит перекрикивать футуристическую мужскую грохочущую из динамиков. Поехали.
Лейтенант начинает так неистово отплясывать на зеркало на полу, что становится страшно. Что доски под ним вот-вот проломятся, образуя дыру, расходящуюся трещинами на полу, ломая колонны и обрушивая крышу прямо вам на голову. Вряд ли он это заметил. Поехали. Власть закона незыблема. Aren't you going to dance? No, recording. The lead programmer throws the other young woman a knowing glance before turning. Я закон танцевать. Bounces up and down, then assumes the same dance pattern. The authority of the law is clearly unquestionable. The young man, the authority, the dynamic motion of your flailing body is bordering on the extreme. You feel as if turning on the hyperdrive will be a point of no return. It feels almost melancholy. Here we go again! Hardcore fancy air! The sound above my head! What now? The sound above your what? Above my hair, man! Okay, this is too imbecile. Excuse me. Гипертягу, бля, подключить ее надо, ё-моё. На побережье бухты Мартина стоит маленькая потрепанная непогодой деревянная церковь, построена 380 лет назад поселенцами из Оксидента. Скорее всего, чтобы защитить людей от аномалий, сокрытый в самом центре здания. Посреди церкви вздергается офицер РГМ, искривляя свое тело в придурковатых позах, открывая миру будущее танцевальной музыки. Никто и никогда не танцевал хардкорное. I am la Rebachelière. I am the city. The modulations of my voice are noted down with thermometers and barometers. I also reside in your lungs and vestigial organs. I am a fragment of the world spirit. My heart is the wind corridor. Come morning, I carry industrial dust and let it settle on tree leaves. I've seen you. I've seen you. I've seen you with her. And you are an officer of the citizens' militia. You move through my streets freely, in motor carriages and on foot. You have access to the hidden places. You also circulate among those who are hidden. I need you. You can keep me on this earth. Be vigilant. An officer of the RCM is lying on the floor of a small church with his eyes rolled. Офицер ГМ лежит на полу, маленький деревянный, его глаза закатились, язык свисает изо рта. Вокруг него стоят люди, он медленно приходит в себя. That's all great, but we should really get going. We spent enough time. You might be imagining it, but it feels like Egghead turned. Man! Now, man! Now imagine if we could do that, right? But with like 1,000 people. End of human development. Mission complete. Hope I remember those moves, man. Don't worry, man. I'll remember it. Так, теперь нужно это еще помочь с исследованиями. Фигурку я дать еще не могу. А как мне с этим типа почком поговорить? Если он не разговариваемый. Как с ним поговорить, ёпт?
Жесть, ну и шуе. Yes, what is it? По-моему, он сломался, разве нет? Он чутка поломался, этот челик, он не на своем месте стоит. Во, теперь он по чесноку стоит. Говорите с айкомоном, кабель внешнего источника сигнала. Бля, а как? Скибли вапа. Internally coherent. Good morning, yeah. 1, 2, 3. Yakokata, the place to be. Yakokata is a hard. Vikla, true. Hardcore is internally coherent. All car, all right. You gotta get the people going. I'm the party boy. It's my job. Hardcore party. Vikla, true. Hardcore, internally. All car. He furrows his brow as his very Hardcore. Ah. The question is, what is the question? Челик тут двоится. But there was no question. Vikla, true. Hardcore is internally coherent. All car. Gotta get the people going. I'm the party boy. It's my job. Hardcore party 25/7 beyond the winter's orbit star. Пиздец. Vikla, true. Hardcore, internally. All he furrows his hardcore. The question is, but there was a question? Vikla, true. Yeah. This young man, or maybe it's not. The Y to the E. Yeah. Vikla, true. Hardcore, internally coherent. All car. He furrows. Hard. Is it though? But is it? I mean, really? No, but seriously, I'm a bit worried it isn't. The skin on your back is crawling. For a second, you can't even hear the music anymore. Oh, this is it. There is a hawthorn tree en route. Don't be alarmed. Everything is okay. To the mega! Yeah! Oh, she uses 3.5. Yeah. Oh no, we're going to be in this church forever. Don't worry, I have an adapter for it right here. Hang on. This is a 4.5. Whoa, thank God. Adapter's noticeable. Great! Someone got... Everybody! Everybody! The Arno will be back! But we're doing something else for one moment. All right, go tell her that Egghead lungs are for love. Love! In a woman's lungs. Lonely as I am, I'm... An dopamine surge accompanies them. No nation, but transnation. No war, but class war. He's not a communist. It's just something he likes to yell. Yeah! With a rebel yell! Don't be a lunatic. Of course he isn't. Yeah! Revolution imperative! Unless you were thinking Revolution imperative right now. Anyway, I've had a similar thing happen with eggs yelling. I know what you mean. That's fucked up, man. Lying like that. And a cop too. Oh sure, I can do that. If you want that. Please don't turn him into a... I don't even know what to say to that.
incremental change. I'm swiftly moving toward a solution which pleases nobody. You feel Jermaine Egghead's smile is too enthusiastic, but it'll have to do for now. Hardcore! Basically, yes it is. There's nothing wrong with it. I'm still in love with the hardcore. Sometimes I just feel like anodic music is in its infancy, you know? For example, take this Arno van Eyck jam I've been pumping for the last month. Isn't something holding it back from being hyper? It's like it's only ultra. I think it's super hardcore, but you're right. If anything, it sounds a bit proto, like it's not fully formed yet. You might be a moribund alcoholic and a failed cop, but you are. It is, isn't it? But how could it become harder core? I know the answer in my heart, but cannot sink it in my head. If this is not hyper, how could anything be? No! This is the answer! What? Guys, there's something happening in his head. As your mind works, the beat recedes from your ears. You hear your own. Oh yeah! But you're not. This is almost certainly a matter that surpasses the limits of reason. The abstract shapes swelling in the foreground have done so in vain. This is a core matter. The hardcore. I know! So does mine! But there's something else that hasn't failed you. Uh-huh. Vibrations thump a hawthorn tree when he stands on stage. The other real deck is empty. Cables run hither and thither. On one side you see an auxiliary line in. Так, ладно, короче. Наверное, будем заканчивать сейчас. С ним поговорим. Добавить басов. Басы крутани. Сейчас с ним договорим, будем закругляться. He feels ashamed. He can't be of more service to the future of dance music. The young man falls silent with appreciation. Basically, what you need to find here is a tape with some banging music on it. So that yeah, maybe that street talker across the pawn shop has got some tapes to sell. There is a hawthorn tree on Rue de Saint-Ghislain, right next to the canal. A reel of magnet. Oh, I know! St. G is the boulevard before the canal bridge. The one that takes you to the whirling in rags and the industrial hub. I knew that! I could have said... And the mosaic sidewalk. But it's all blocked with that stupid traffic jam right now. Anyway, that's all yours to figure out. Copman! Tape! Yeah! Spins the tape until the space is... Aye! No! No! This is gonna make people scared! Keep it positive! Keep the love normal! Stay... Yeah! The first page of the second chapter! Could it be? Мне нравится, что он немногословен. Короче, будем сейвиться. Чё они мне... Какое-то еще задание дали. Найти запись мелодии для Икамона. Посмотрим, короче. Напротив ломбарда он сказал закупиться. Глянем. Нам все равно идти в ту сторону. Вот, сегодня мы поджигали. С кайфом. Нам все равно идти в ту сторону, звонить по поводу трупака. Как раз самое время.
И будем купаться по этой штуке. Потом мы тогда посмотрим ловушки. Потом мы займемся вот этим всем неинтересным, что слева, короче, восстановить вот эти всякие штуки. О, кстати, у нас лейтенант забагался. Посмотрим, короче, что тут все восстановим. Там какие-то расстрелы, что-то там хуе-моё. Вот этой темой будем всей заниматься. Как так? На сегодня все. У нас какая 9-я часть, next часть уже будет 10-я. Вот это да. Вот это да. Ладно, сейчас уже все, 9 вечера, и пора мне офать. Фушур. Чуть больше 3 часов мы отстримили с кайфом. И то хорошо. Вот. В общем, ловите респект, все. Тогда I'll be back. И сегодня четверг, значит до субботы. Карлики. I'll be back, видимо, щетка.